This is head fold, this is coming like down like this, and at the base of the head fold there is a surface depression which is known as স্টোমোডিয়াম। হেড ফোল্ডটা যখন নিচে নামছে ওর আপার বাউন্ডারি আছে, স্টোমোডিয়ামের আপার বাউন্ডারি কি না ব্রেন ভেসিকেলসগুলো, ঠিক আছে, ব্রেন ভেসিকেলটা ওপরে আছে। এবারে হেড ফোল্ডটা যখন এরকম করে নামছে তখন এইখানটায় একটা সারফেস ডিপ্রেশন তৈরি হয়, there is a surface depression which is known as স্টোমোডিয়াম, which is lined by buccopharyngeal membrane, ঠিক আছে। When the buccopharyngeal membrane ruptures, it will give rise to primitive mouth and it will communicate with the gut so that the amniotic fluid comes within the gut. Similarly with the tail fold এরকম করে উপরে উঠে আসছে, ঠিক আছে। হেড ফোল্ড এখানে এসে আম্বিলিকাসে, টেইল ফোল্ড এখানে এসে আম্বিলিকাসে, আর দুপাশের দুটো ল্যাটারাল ফোল্ড এই দুটো এসে আম্বিলিকাসে জয়েন করে, ঠিক আছে। টেইল ফোল্ডটা যখন এরকম করে উপরে উঠে আসে তখন ক্লোয়াকাল মেমব্রেনটা একদম বটমে থাকে, ঠিক আছে। অ্যান্ড ক্লোয়াকাল মেমব্রেন ডিভাইডস ইন্টু ইউরোজেনিটাল ট্রায়াঙ্গেল অ্যান্ড দ্য অ্যানাল ট্রায়াঙ্গেল, ঠিক আছে। বাকিটা আমি আমার সময় নিয়ে এর থেকে বেশি কিছু বলার দরকার নেই, শুধু মনে রাখবে ওপরে যে সেপ্টাম ট্রান্সভার্সামটা থাকে ওটা হেড ফোল্ডে, ওটা আছে হচ্ছে টপে, ঠিক আছে। পেরিকার্ডিয়াল স্যাক অ্যান্ড পেরিকার্ডিয়াল বারের ওপরে আছে। যখন হেড ফোল্ড হয়ে যাবে তখন ওটা স্টোমোডিয়ামের তলায় চলে আসবে। কোনটা? সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম। এখন আছে পেরিকার্ডিয়াল স্যাকের ওপরে, ঠিক আছে। ওটা চলে আসবে হচ্ছে তলায়, স্টোমোডিয়ামেরও তলায় চলে আসবে। সিমিলারলি টেইল ফোল্ডটা এখন আছে হচ্ছে তোমার ইয়ের কাছে, অ্যালান্টোইক ডাইভার্টিকুলামের কাছে, ঠিক আছে। ওটা যখন ফোল্ড করে ওপরে উঠে আসবে টেইল ফোল্ডটা, তখন ক্লোয়াকাল মেমব্রেনটাও সবচেয়ে বটম পজিশন নেবে, ঠিক আছে। বাকি সোমাইট সম্বন্ধে আর কিছু বলার নেই, যা বলার আমি বলে দিয়েছি, ঠিক আছে। শুধু তোমরা ওই লেংথটা সোমাইট পিরিয়ডে তোমার ফিটাসের লেংথ কীভাবে মাপা হয় সেটা বললাম, যে কতগুলো সোমাইট আছে সেটা দেখে মাপা হয়, ঠিক আছে। তো দু রকম লেংথ মাপা হয়, একটা ক্রাউন রাম্প লেংথ, একটা হচ্ছে ক্রাউন রাম্প লেংথ মানে কি সিটিং পোশ্চারে বেবির হাইট, ঠিক আছে। তো 32 to 35 ডেজের মধ্যে ওই লেংথটা থাকে হচ্ছে 5 মিলিমিটার অনলি, ঠিক আছে। আর পার ডে ওটা তখন 1.35 মিলিমিটার হিসেবে ইনক্রিজ করে লেংথটা আপ টু 55 ডেজ। 55 ডেজ পেরিয়ে গেলে ওটা 1.5 মিলিমিটার করে ইনক্রিজ করে টিল বার্থ, ঠিক আছে। এই ক্রাউন রাম্প লেংথ তোমাদের এটা জানতে হবে, কারণ ইউএসজি রিপোর্ট যখন দেবে তখন ক্রাউন রাম্প লেংথটাই দেবে, কিন্তু ইউএসজি রিপোর্ট যখন দেখবে তোমরা, হ্যাঁ, ইউ উইল ফাইন্ড অনলি ক্রাউন রাম্প লেংথ, ঠিক আছে। আজকে আমি টুডে আই উইল টক অ্যাবাউট রেটিনাকুলাম, অলরাইট। When you see a bunch of tendons that is crossing an area, this requires to be praised from above. That is called tie beam, forming tie beam, so that this tendon doesn't buckle. মানে টেন্ডনগুলো যদি ফ্রি থাকে তাহলে ওগুলো with action they will buckle. So there is a tie beam formation on the flexor as well as in the extensor aspect of the wrist, all right. This is close to the distal crease of the palm, at the base of the thenar and hypothenar eminence, ঠিক আছে। তোমরা ফিশ স্কেল দেখেছো, ফিশের মাছের আঁশ দেখেছো, ঠিক আছে। দিস ইজ সিলভারি, ইজন্ট ইট? এই যে ফ্লেক্সার রেটিনাকুলামের যে ফাইবারসগুলো, দ্যাট ইজ বিউটিফুলি সিলভার। তোমরা দেখোনি, তোমাদের পামের ডিসেকশন হয়নি? পামের ডিসেকশন হয়েছে?
হয়নি? তোমরা দেখোনি? আচ্ছা, when you will see the dissection of palm and the flexor retinaculum, you will see the beautiful silvery fiber of the flexor retinaculum. All right, the flexor retinaculum acts as a tie beam over the long flexor tendons, right? Its extent is on the lateral aspect. This is crest of trapezium and tubercle of scaphoid. This is scaphoid, lunate, triquetral, pisiform, and here is trapezium, trapezoid, capitate, and hamate. All right. So it is from the crest of trapezium and tubercle of scaphoid, and on the other side there is hook of hamate and pisiform. I am drawing a picture already, right? There is another small slip that also goes to the crest of trapezium, forming another pocket, and at the base there is this scaphoid, lunate, triquetral, and pisiform bone. So from the tubercle of scaphoid to pisiform bone, and from the crest of trapezium to hook of hamate, this is the boundary of the flexor retinaculum. On the superficial aspect, there is, on the medial side, there is ulnar nerve and ulnar artery passing over the medial aspect of the flexor retinaculum. All right. From the ulnar artery, there is superficial cutaneous palmar artery. In the midline, there is palmaris longus. Actually, it is said that the whole of the palmar aponeurosis is a part of palmaris longus. It is a degenerated part of the palmaris longus. Lateral to it is the median nerve with the cutaneous branch of median nerve. More laterally, there is radial artery and is palmar cutaneous branch of radial artery. Let me draw the picture, you will understand. All right. And the passing tendons, the long tendons, are flexor digitorum superficialis, deep to it the 4 tendons of the flexor digitorum profundus, and on the lateral side there is ensheathed tendon of flexor pollicis longus, and at the top there is flexor carpi radialis, tendon of flexor carpi radialis. Then comes the ulnar artery. This is the palmaris longus, which is degenerated in the palm, giving rise to this flexor retinaculum fibers as well as the palmar aponeurosis. All right. This one is the median nerve, and this is the palmar cutaneous branch of the median nerve. This one is the radial artery. This is the radial artery, and this is the palmar cutaneous branch of radial artery. This is hook of hamate, this is crest of trapezium, this is pisiform, and this is the tubercle of scaphoid, and the in between fibers are silvery fibers, which is the flexor retinaculum. All right, as a tie beam for the long flexor tendons. Schematically,
This is the common flexor sheath covering the 4 superficial tendon, that is the flexor digitorum superficialis, and 4 deep tendon, that is the flexor digitorum profundus. And there are 2 layers in this synovial sheath. Number one is parietal layer and another is the visceral layer. One is the parietal layer and another is the visceral layer covering the both surface of the digital tendons, long digital tendons. All right. This one is flexor pollicis longus and this is flexor carpi radialis. you will be asked the contents of carpal tunnel. This is carpal tunnel. In between the concavity of the carpals and the flexor retinaculum, there is a space between the concavity of the carpal bones and that of the flexor retinaculum. Just beneath the flexor retinaculum, there is a
thick nerve, that is the median nerve. That is a median nerve. When there is accumulation of pus or there is fracture of the scaphoid or dislocation of lunate or there is osteoarthritis affecting the carpal tunnel, there will be damage to the median nerve. There will be damage to the median nerve. So there will be weakness to the muscles of the thenar eminence. Muscles of the thenar eminence. Loss of opponent's movement and the damage to the cutaneous sensation supplied by the median nerve. ঠিক আছে, থেনার এমিনেন্সের মাসেল উইক হয়ে যাবে, অ্যাট্রফি হয়ে যাবে, তার সঙ্গে অপোনেন্টস মুভমেন্টটা করা যাবে না। দেয়ার উইল বি লস অফ অপোনেন্টস মুভমেন্ট অ্যান্ড দ্য কিউটেনিয়াস ব্রাঞ্চেস সাপ্লাইড বাই দ্য মিডিয়ান নার্ভ উইল শো লস অফ সেন্সেশন। ঠিক আছে, এই যে যেটা এঁকেছি, ঠিক আছে, ওইটা shape in common. This is called ulnar bursa. এটাকে ulnar bursa বলে। That is continuous with the digital synovial sheath of the little finger. ঠিক আছে, আর the other three digital sheath they are separated up to the head of the metacarpal bone. ঠিক আছে, এই পর্যন্ত আসে।
and the digital synovial sheath on the radial side is continuous with the digital synovial sheath of the thumb. This is called radial bursa. This is called radial bursa. And proximally, these bursa are continuous up to 2.5 centimeter on the distal end of the hand, right? Sometimes it passes more high between the flexor and extensor tendon of the hand, forearm, flexor and extensor tendon of the forearm. That is called space of peroneum. That is called space of peroneum. That is in between the flexor tendon and extensor tendon. Usually it comes up to 2.5 centimeter, and the common ulnar bursa is continuous with that of little finger, and the radial bursa continuous with the digital synovial sheath of the radial bursa. If there is pus in between these bursal spaces, if there is pus formation in these bursal spaces, how we have to incise? There is a distal finger crease and the distal palmar crease. এই দুটো জায়গায় দুটো ট্রান্সভার্স ইনসিশন দিতে হয়, দিয়ে এই আর এই বার্সাল স্পেসেসটা ওপেন করতে হয়, ঠিক আছে? ট্রান্সভার্স ইনসিশন বিটুইন দ্য ডিস্টাল ফিঙ্গার ক্রিজ অ্যান্ড দ্য ডিস্টাল পামার ক্রিজ, এই দুটো ইনসিশন দিয়ে এই স্পেসটাকে ওপেন করে নিতে হয়, পাস ড্রেন করতে হয়, ঠিক আছে? তোমাদের লেগ অন দ্য এক্সটেনশন অ্যাসপেক্ট the lower end of radius, so the dorsal aspect of lower end, there is a bony spicule that is called dorsal tubercle of Lister. This is called dorsal tubercle of Lister. Lateral to this, there is
extensor pollicis longus and abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis on the lateral aspect of the radial styloid process. এইখানের ওপর দিয়ে যেটা যাচ্ছে abductor pollicis longus আর extensor pollicis brevis. Next to that there is extensor carpi radialis longus and brevis. Next to that is the extensor carpi radialis longus and brevis. Next is the extensor digitorum and extensor indicis. Medial to it is the extensor pollicis longus. All right, just behind the radioulnar joint, lower radioulnar joint, there is the that is the extensor digiti minimi. Behind this lower radioulnar, inferior radioulnar joint, this is extensor digiti minimi, and just at the base of ulnar styloid process there is extensor carpi ulnaris. All right, all these are ensheathed by slips from the extensor retinaculum of hand on the dorsal aspect of the hand. ঠিক আছে, এইটা পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করবে ডরসাল টিউবারকল অফ রেডিয়াস তার রিলেশনে কী কী টেন্ডন পাস করে, এটা পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করবে। ঠিক আছে, ভাইভাতে জিজ্ঞেস করবে, বলো একবার কোন কোন টেন্ডন পাস করে, বলো একবার। ল্যাটারালিটা মনে রাখা সোজা, অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেন্সর পলিসিস ব্রেভিস। ঠিক আছে, তারপরে এক্সটেন্সর কার্পি রেডিয়ালিস লঙ্গাস অ্যান্ড ব্রেভিস। ঠিক আছে, তারপরে এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম অ্যান্ড ডিপ টু ইট ইজ দ্য এক্সটেন্সর ইন্ডিসিস। তারপরে এক্সটেন্সর পলিসিস লঙ্গাস অর দ্য মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য ডরসাল টিউবারকল। দেন ইজ দ্য abductor digiti, extensor digiti minimi, that is on the radioulnar joint, lower inferior radioulnar joint, and there is extensor carpi ulnaris at the base of the styloid process. ঠিক আছে, তো these are separated by slips, retinacular slips from the extensor retinaculum. They are separated, প্রত্যেকটা আলাদা কম্পার্টমেন্টের মধ্যে এই টেন্ডনগুলো আছে। স্নাপ অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্সের বাউন্ডারি বল, আগে একদিন বলে দিয়েছিলাম হোয়াট ইজ দ্য বাউন্ডারি অফ অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্স, কোন কোন টেন্ডন থাকে। অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্সের বাউন্ডারি না বলতে পারলে ভাইভা রুম থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে, একদম ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। আমি বারবার বলেছি অ্যানাটমিক্যাল স্নাপ বক্সের বাউন্ডারি একদম ঠোঁটের গোড়ায় থাকবে। বলো, এখানে হাত দাও, এখানে দেখো, ল্যাটারালি দেখো দুটো টেন্ডন আছে, মিডিয়ালি দেখে একটা টেন্ডন আছে, মাঝখানে একটা ট্রায়াঙ্গুলার ডিপ্রেশন আছে। ঠিক আছে, ল্যাটারালি আছে অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেন্সর পলিসিস ব্রেভিস। ঠিক আছে, আর ডিপ্রেশনটার মিডিয়ালি আছে এক্সটেন্সর পলিসিস লঙ্গাস। ঠিক আছে, অ্যাট দি বেস দের ইজ স্কেফয়েড, অ্যাট দি বেস দের ইজ স্কেফয়েড, পার্ট অফ লুনেট আসতে পারে। ঠিক আছে, আর কন্টেন্ট কী থাকে, রেডিয়াল আর্টারি পেনিট্রেটস দি স্পেস অ্যান্ড সেফালিক ভেন স্টার্টস ফ্রম দিস এরিয়া। তাহলে সেফালিক ভেন হলো, ঠিক আছে, আর রেডিয়াল আর্টারি এর মধ্যে দিয়ে যাবে। ঠিক আছে, এইটুকু কিন্তু বলতে পারতেই হবে পরীক্ষার সময়, এইটুকু কিন্তু ইউ মাস্ট বি এবল টু টেল দিস ওয়ান। ঠিক আছে, মুখস্থ থাকবে অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেন্সর পলিসিস ব্রেভিস, extensor pollicis longus, right? And at the base there is scaphoid and radial styloid process. ঠিক আছে, what passes in is the radial artery in between the two heads of the adductor pollicis. adductor pollicis এর দুটো হেডের মাঝখান দিয়ে ট্রান্সভার্সাল একটা অবলিক হেড আছে, ওটা দিয়ে ভেতরে ডিপ পাওয়ার আর্চ তৈরি করতে রেডিয়াল আর্টারি চলে যাবে। ঠিক আছে, আর ফ্রম দ্য বেস এখানে তাকিয়ে দেখো, ওখানে সেফালিক ভেনটা ওইখানে ফর্ম করে।
ঠিক আছে, অ্যান্ড ইট মুভস আপওয়ার্ড। এটুকুটা বলতে হবে। দেখো টাইম হয়ে গেছে আই থিঙ্ক, ঠিক আছে। তোমাদের লেগের রেটিনাকুলাম আমি আঁকতে পারলাম না, কেন? কি বলে? লেগের যে রেটিনাকুলাম আছে, ঠিক আছে, একটা সুপিরিয়র এক্সটেনশন রেটিনাকুলাম, একটা ইনফিরিয়র এক্সটেনশন রেটিনাকুলাম, আর বিহাইন্ডে আছে সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র পেরোনিয়াল রেটিনাকুলাম। সেটা আঁকতে গেলে আমাকে ভালো পেন পেতে হবে। হ্যাঁ, এই খুলতে আমার এত টাইম লেগে যাচ্ছে, ঠিক আছে। সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র এক্সটেনশন রেটিনাকুলাম, আর ওখানে সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র পেরোনিয়াল রেটিনাকুলাম, ঠিক আছে। আমি এঁকে না দিতে পারলে তোমাদের ভালো লাগবে না, ঠিক আছে। এদের আমি বলেছি এরা একটু ভালো পেন নিয়ে আসুন, তাহলে আমি আঁকতে পারবো। রাইট, কটা বাজে গো? নেক্সট আই উইল ট্রাই টু ড্র দ্য রেটিনাকুলাম অফ দ্য লেগ। পরে আমি রেটিনাকুলাম অফ দ্য লেগ এঁকে দেবো তোমাদের।